ஹாய் 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 நண்பர்களே, வெல்கம் 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 டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் அப் பட்டு பாருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் தட்டி விட்டு பாருங்க. லைக் முக்கியத்தோட சப்ஸ்கிரைப் ரொம்ப முக்கியம். பிகில் இந்த மாதிரி கொசு கைஸ், இன்னைக்கு என்ன அப்டேட் 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 பார்க்கலாம். இந்த கோல் கீப்பர் சிறந்த கோல் கீப்பர் என்று நம்ம முடிவு பண்ண போகிறோம். தம்ப்நெயில் வேறு எதுவும் நண்பர்களே, தம்ப்நெயில் தூக்கி வச்சாச்சு. கைஸ் கைஸ் பார்க்குறவங்கள லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். அவங்க அப்டேட் அப்டேட் பார்ப்போம். அப்பா அந்த கேமரா தள்ளி வச்சிருவா. ரிகார்டிங் இஷ்யூ அப்பேர்ஸ் போட்டு இது தேவையே இல்லை பாருங்க. இது ரஃபேலியோவும் சரி, ஹாய் வாடா வாடா வாட்டா, ரஃபேலியோவும் சரி, இந்த டேன் பண்ணா கும்மால இவன் ஹைட்டை மட்டும் பாருங்க நண்பர்கள், 201 சென்டிமீட்டர். இதெல்லாம் தூக்கி போட்டோன்னா நம்ம சாட்டு கிடப்பான். என்னடா என்னடா பண்ற? என்ன ஸ்பீடு மாறும்? என்னடா எல்லா பாலும் எடுக்கிறானு நண்பர்களே. பேரு யாரோடது கிடைச்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். சாப்பிட்டேன்டா, நீ சாப்பிட்டியா? ரோபாவா? அது வரல போல இருக்கு. எங்கடா இருக்க? வீட்லயா? வாங்க பாப்போம். அட்டாயிங் கோல் கீப்பர் பிக் போடு மொட்டை கை ப்ரோ, சீரியஸா தலைவன். யோகா கோஸ்டா இவன மொட்டைகள் கோல் கீப்பர் தான் நண்பர்கள், மாற்று கருத்தே இல்லை. பிபி ஓகே. அதே மாதிரி டியோகோ கோஸ்டா போர்ச்சுகலோட கோல் கீப்பர். தலைவன் வந்து நல்லா காட்டு தான். இதுவும் ஜிகே டைரக்ட் டிஃபென்ஸ் தான் செட். ஆனா ஹைட் சரியான ஹைட், நல்லா ஹைட்டா இருக்கும். இந்த டீம் காரணமே இதுதான். ஓ கிருஷ்ணா ரொனால்டோ இருக்காப்ல. கிருஷ்ணா வீட்டில் ஓகே. கிருஷ்ணா ரொனால்டோ கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். ஒரு பிளேயர் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட் இருக்கானா? பாருங்க நம்ம சக்காவை செய்ய முடியும். ஃபார்மர் இருக்கான், ஃபார்மர் நண்பர் ஹாரிகேன் டீப் லைஃப் வரணும்னா எதுக்குற ஹாரிகேன்? நீங்க எப்ப பாரு டீப் லைஃப் ஆகலாம்.
ரூபன் டியாஸ் நல்ல கார்டு. விட்டீனியா நல்ல கார்டு. ரூபன் டியாஸ் விட்டீனியா ஆனா சூப்பரா ஆடும் ப்ரோ. விட்டீனியா மொட்டை கார்டு ஆஸ்பிச்சு. ஜோட்டாவும் நல்ல கார்டு. லிவர்பூல் கை ப்ரோ தான் இவன் புதுசா பைட் ஆயிட்டான். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இப்ப நமக்கு தேவையில்லை. ஆனா போர்ச்சுகல் பாடுற கார்டு புர்னோவும் பர்னாடோ சில்வாவும் நல்ல கார்டு தான். ரெண்டு விட்டீனியா கைஸ். பாமர் 3 தான். பாமர் கூட விடுங்க. ஆனா ஹாய் ப்ரோ ராஜு ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம் ப்ரோ. சைன் பண்றதா விட்டீனியா என்ன பொறுத்த வரைக்கும். விட்டீனியா நல்ல கார்டு. விட்டீனியா புருனோ விடுங்க. புருனோ வெஸ்ட் 2 விட்டீனியா அப்புறமேட்டு ரூபன் டியாஸ். வணக்கம் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. 3 கார்டில் எந்த கார்டு சைன் பண்ணி நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா நல்லதா கிடைக்குமா? என்ன சுத்தலாம் விடுறாங்க. ஆனா ஒண்ணுமே தர மாட்டாங்க ப்ரோ. ஏன்னே தெரியாது. பாக்குறவங்களாம் அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரைட்லாம் கம்மியான ஹைட்டு தான் ப்ரோ. இப்ப ரீசெண்டா இந்த கார்டை பத்தி எனக்கு தெரியல. இங்கிலாந்து கார்டை பத்தி. ஆனா ரஃபேல் வந்து எல்லா கார்டுமே நல்லா இருக்கும். ஸ்பீடு பவர் ரைஸ் பேக் போலாமா சொல்லுங்க. ரைஸ் பேக் என்ன ரைஸ் பேக் போலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பாக மொட்டை 3 பேர்ல எவன் கிடைச்சாலும் ஒருத்து ப்ரோ. யாக்கோ சில்வா பாருங்க எங்க பிரேசில் லீக் விளாண்டுருக்கான் ப்ரோ தலைவன். காலத்துல ஜப்பான் இவதான் தாமஸ் கிடைச்சாப்புல. நம்ம இவருக்கு பில்டப்பா என்ன செல்சி. டேய் இவன் இதுல யுனைடெட் தானே ப்ரோ. யுனைடெட்ல ஆனாவே இல்ல யுனைடெட் இல்ல ப்ரோ. வேற எதுலயோ நினைக்கிறேன். இப்ப இதுல ஆறான்னு தெரியல. பார்கோலி நல்ல பிளேயரு. அமாண்ட் நல்ல பிளேயரு. கோல் கீப்பர்லாம் வெஸ்ட். எந்த பேக் ப்ரோ? குண்டுகன். ஆஹா ப்ரோ இது நல்ல கடா இருக்கே. பரவாயில்லையே. ஏஎம்எஃப் தான். என்ன ஓல்ட் பிளேயரா? நம்ம குண்டுகன் கிடைச்சா கூட போதும். யுனைடெட் தான் ப்ரோ. யாரு இவன் தானே? அதான் யுனைடெட் தான். அதான் விளையாண்ட பாத்திருக்கேன் ப்ரோ யுனைடெட்ல. அதனால தான் கேட்டேன். சரி வாங்க அச்சுக்குள்ள போமா. நம்ம யார சைன் பண்ணலாம்? டியாஸா இல்ல வந்து யாருன்னு தெரியல. பாப்போங்க. டியாஸ் சைன் பண்ண ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க. நீ நோட் பேடோட வந்துருக்கேன். எந்தெந்த நல்லா இருக்கோ அதை நோட் பேட் மாதிரி போட்டு வச்சுக்க வேண்டியது. டைமை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ப்ரோ. என் தம்பி வந்து எடிட் பண்ணி தரேன்னா. போன மேட்ச் முன்னாடி போங்கன்னா புரியல. முன்னாடி போங்கவா? முன்னாடியா பின்னாடியா? முன்னாடி போங்க. இப்ப ஒரு ரீசெண்டா ஒரு இது போட்டேன்ல. டுடே ஹாட்ரிக் வின் டிவிஷன் 3. அப்படியா? என்ன ஜாலி தான். சாரி பின்னாடி. ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இருக்கேவா? எந்த லைட் நல்லா இருக்கு? நல்லா இருக்கா?
ஒரு ரோலிங் சேர் வாங்க. ரோலிங் சேர்ல ப்ரோ இந்த சேரு வீடு சுத்தும்ல எங்க எங்க ஆபீஸ்ல இருக்கு. செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. கரெக்டா இடுப்பு கிட்ட இருக்கும். உட்காந்துட்டு விளையாட சூப்பரா இருக்கும். என் தம்பி லேப்டாப்ல இருந்து ஒரு கேம் போடலான்ட்டு பாக்குறேன். கேம் அவன் வேற லேட்டா சண்டே போடுவாமா பாருங்க. யாரு இனியஸ்டா லூயிஸ் ஃபிகோ. அப்போ லூயிஸ் ஃபிகோ மட்டும் காட்டு. இனியஸ்டா கோல்டு ரொனால்டினோ ஐகார்டு எங்கடா மெயின் தலையை கணக்கு குடிக்க காணும் ப்ரோ. டெக்கன் ரைஸ் சொல்லுங்க. கேமர் ஆர்டிஎஃப் டிக்கெட் ஃபார் டெக்கன் ரைஸ். லிவர்பூல் ஜெர்சி மாசா இருக்கீங்க. நம்ம எப்பொழுது பார்சலோனா ஒரு ஜெர்சி தான் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். என்ன ரொனால்டோ ஜெர்சி வாங்கிப்போம். யாருமே ரொனால்டோ ஜெர்சி ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. அப்புறம் சொல்லுவாப்ல அது லைவ் மாப்ள சொல்லுவாப்ல. புரியல. என்ன சொல்லு. ஆடியோ ஜாக்கன். ஆமா. அப்புறம் அப்பெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை மாப்ள. சரி மாப்ள முடிச்சுட்டு கால் பண்றேன். சரி என்ன நண்பர்களே, ஏதோ ஆடியோ ஜாக் வாங்கணுன்றாங்கன்னா அது வாங்கணும். என் ஃப்ரெண்டு ஒரு லைவ் செட் பண்ணி விடு. ஒரு பிசியை பில்ட் பண்றா அப்படின்னா ரொனால்டோ பெண்டிங். பில்ட் பண்றானா பண்ணி தொலையாம. ரொனால்டோ இப்போ வாங்குறேன் ப்ரோ. மெஸ்ஸி ஜெர்சி எங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. எங்க அம்மா வச்சுக்கிட்டோம். மெஸ்ஸி ஜெர்சி எங்க அம்மா எங்க தூக்கி போட்டாங்க போல. எங்க போட்டாங்கன்னு தான் தெரியல. ரொம்ப பிரைட்னஸ் ஆனா சொல்லிருங்க. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what it means to the people in this part of the world. Reflect everythingல ஜெர்சி பண்ணேன் ப்ரோ. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. செத்துட்டானே. மேட்சுக்குள்ள போற சந்தோஷம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்டே ஒரு பாயாசத்தை போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. செம்மையா இருக்கும். எடுத்தோடனே மேட்சுக்குள்ள போய் ஒரு பாயாசத்தை வாங்கிட்டு தான் அடுத்தது. தலைவா ஹாலாண்டு. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I can't ignore Xavi, can I? You know, he can run a game on his own, and we can expect him to dictate and direct how this pans out too. He's a phenomenal little passer and mover. Yes, getting the best out of him will count for so much. Tries to get it clear. Traumeri, Nakata. That's a half-decent try. Yeah, it's good movement though. He couldn't actually steer it goalwards. That's really well manoeuvred. It's Figo. Good spot, he's seen the run. Modric. Nakata. That has been... and it's been given away. It's Iniesta! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. The Netherlands have their second corner now. And that should get the job done. There's the shot. Now goalkeeper is right. The chance to go the other way. And he's only too happy to take that back. And it's Modric. Now it's Iniesta. Chips it through.
Oh, he's bustling, big chance. Goal, the அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, ஃபயர் தான் that moment, he has இன்னைக்கு. his அடிக்கிற அடியில டைரக்டா டிவிஷன் உள்ள போய் கொருவிட்டு no space, போயிட்டே இருக்க no வேண்டியது. problem. You just cannot stop him. Iniesta demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Cole. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. That's a shade optimistic. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Tchouaméni. Modric. Oh, easy pickings there. And it's Iniesta. Modric. Oh, that's well spotted. Oh, that's a clever-looking ball. Iniesta in acres of space out wide. கரெக்ட்டா பால வாங்குவானா. Madrid applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ஐயோ, No, that is pretty much the end of that. And he's made sure that's not getting through. Iniesta does have his name on the score sheet, of course. And that's clear cut. It's a free இப்படி kick. இப்படி போட்டு அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. அவர் இப்படி குத்துறான் போட்டு எங்கிட்டா நான் இருக்கேன், எவனாச்சும் இது கண்ணு தம்புறான். Haaland. Messi. Modric. Haaland. Nice. He's had a shot. ஐயோ, Another save. விராண்டு பேரு பிஎம்மா. So, third corner of the game. Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. And it's Iniesta. Ronaldinho wins the duel this time. Law. The Netherlands can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Nakata. Caicedo. ஆ, And he cuts out the supply. Iniesta. Here's Tchouaméni. Now it's Nakata. Haaland. ஏன் நிக்கிட்டே இருக்கான். Habrá 2 minutos de descuento. Thuram. Played out towards the right wing. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, great ball! And we've reached half-time. ஏங்க ப்ரோ ஒரே So the end of the first half, both teams ஒரு தடவை have had தப்பா their வச்சிருக்கீங்க, moments. அதனாலதான் No வந்து தலைவன் shortage of வந்து talking அடிக்கணும். points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Any strong opinions on the first half? The Netherlands clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. கைஸ் பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Netherlands lead by 1-0 at half. ரைட் கார்டு என்ன ஆயிட்டு ப்ரோ, ரொம்ப ஆயிட்டாங்க. From them so far, a stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. And they win it back again. Iniesta looking for the runner, and he was quick to react.
Xavi. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Ronaldinho. Nakata. That is good pressure, just hounded him off it. It looked as though that might lead. Goal! And that has earned a Height few தான் minutes ரைட் of கார்டு. approval from அவ்வளோ the ஹைட்டா bench. ப்ரோ? எவ்வளோ ஹைட் தெரியல. சரியா? LB Number means 2 then. ticket outside. என்ன ப்ரோ இது? The Ticket Netherlands bro are outside. forward now. And it's played forward. Cole is herring after that one. And that is a little undercooked. In with the challenge. And it's Ronaldinho. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, decent. ஓய்யோ செம்ம கோல் ப்ரோ. இந்த கோலை அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. டுப்ரைனா போடுவான் பாருங்களேன். டுப்ரைனா ஒரு பாஸ் போட்டு போடுவான்ல, அதே மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. செம்ம கோல் பாருங்க பாருங்க. Not a defender in sight. ஓடி He had பாருங்க all பாருங்க. the time in ஹாலாண்ட் the எப்படி world. அடிப்பான் பாருங்க. Haaland really Oh, can't believe his luck. He was allowed சரியான to அடி slip ப்ரோ. through when he should have been boxed in. செம்மையா இருந்துச்சு. ஆனா சீரியஸா சொல்றேன், மொரட்டு கோல். Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. It's loose here and they'll want to reclaim it. Oh, great feat Este that. partido asciende a 71.649 espectadores. Koundé, Chouameni, Iniesta. Koundé kept his eye on it and he's there. Modric, Nakata, Koundé, and the assistant referee has his flag எனக்கு raised. ரொனால்டோ அடி அப்படிதான் அடிப்பான். ஏன் அவ்வளோ அவசியம் அளவுக்கு வார்டி அது இல்லையா? அது இருக்காங்கன்றதான் அது. இப்போ ஏன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்வர்டுனால தான் அப்புறம் வார்டி வச்சு வரலாம். ஆனால் தலை Ronaldinho. Oh no, that was never going to make it. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Xavi. Such good technique. Some really good ball movement. And that is expertly dealt with. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Oh, chance! And another try! And he can clear it away. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Van Bouten kept aware, and it is reclaimed hello? easily. ஹலோ Just about up to 75 minutes. ஏய் லைவ்ல இருக்கேன், இரு முடிச்சுட்டு கூப்பிட்றேன். இரு லைவ்ல இருக்கேன். And it's in நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு லைவ்ல இருக்கேன், நான் முடிச்சுட்டு கூப்பிட்றேன். Messi. ஆமா, நீ எப்போ வருவ? Careful there. வந்துட்டியா? ஐயோ முன்னாடி சொல்லிடலாம்ல, எப்பதான் ஆரம்பிச்சேன். Oh, what a can he finish! சரி இரு கூப்பிட்றேன். Well, now it's a race for the ball. வரமாட்டேன். Great build-up. It all deserved a better ending. ஐயா எனக்கு தெரியாது. Come off on this occasion, நீ but it only needs. இரு நான் லைவ் முடிச்சுட்டு கூப்பிட்றேன். இரு Oh, it looked like 3-0 for sure. Oh, he went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கருக்கு யாரு ப்ரோ கேட்டு விடுறீங்க?
ஆடி எவ்வளோமா ஐயோ ப்ரோ வாரடி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஃபியூச்சர் என்ன ப்ரோ பண்ணணும் ஓகே நான் பார்த்தேன் டிக்கெட் டு ப்ரோ அவுட் சைடு எல்பி பர்ன் டீட்டெயில்ஸ் செக் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் செக் தென் ஓப்பன் பேக் லாஸ்ட் 3 players base card details check total employee details check app player then back the tab price dio sign நமக்கே ப்ரோ அன்னைக்கு கிடைச்சதே ஏதோ வந்து லக்கில் தான் ப்ரோ யா தெரியவே தெரியாது நீ வார்த்தை கிடப்பான்னு சத்தியமா நினைச்சு கூட பார்க்கல வார்த்தை போய் கிடச்சி பிரைவேட் பிளாக் ஸ்கிரீன் போடுங்க பிரைவேட் பிளாக் ஸ்கிரீன் எப்படி போடுறது பிரைவேட் இது இதுவும் கட் பண்ண முடியல ப்ரோ ஆடியோ எப்படி ப்ரோ பிரைவேட்டா போடுறது எப்படி போடுறது பிரைவேட் பிளாக் ஸ்கிரீன் அது இருக்கா என்ன ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறான் டெஸ்ட் ஏகன் ப்ரோ அதனாலதான் தலைவன் போட்டு தடுத்துருன்னு தரிச்சிருக்கான் நான் தடுத்துருக்க மாட்டான் தான் என்னடா அவன் என்ன இப்படி அடிக்கிறானே போட்டு அப்படின்னு பார்த்து டெஸ்ட் ஏகனா சரியான கடை ப்ரோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இது மொட்டை கடை ப்ரோ We have got changes here from both sides, in fact. El dorsal 9, Van Buiten. El dorsal 6, el dorsal 7. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. The movement was good, but the pass... Great chance! El dorsal 14. That's a risky ball, you've got to say. El dorsal 2. El The dorsal Netherlands can consider themselves just about safe now. Now it's Vardy. Oh, he's through, it's one-on-one! And De Bruyne! Yes! And the lead is extended still. ப்ரோ further. தராம் செய்யல Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. The Netherlands find a position of real strength now. He could be in here. ஐயோ Didn't look good for a while, but that was brave defending. Jamie Vardy. It's in. Results no longer in doubt. ஆனா தலைவன் அது லெஃப்ட் ஃபுட்ல வாங்குறான் ப்ரோ ரைட் ஃபுட்டா தான் வாங்கிருக்கு நான் அதுக்கு ஆளாண்டு தான் கரெக்ட் It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. ஆளாண்டு தான் கரெக்டா அடிப்பாங்க போட்டானா கரெக்டா லெஃப்ட் ஃபுட்ல பாலுவாங்க Are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from ராம்குமார் வாட் இஸ் யுவர் நேம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நன்றி நன்றி ப்ரோ என் பேர் ஜோன்ஸ் ப்ரோ There's such an entertaining வாங்க ராம் ப்ரோ ஏய் என்னடா மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கா how to play, and it நன்றி is ப்ரோ a சப்ஸ்கிரைப் goal. பண்ணுங்க அப்படியே லைக்க போட்டு பாருங்க பிறகு Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Back into the middle. He's got the shot away. நீ Oh, டெஸ்ட் he's ஏகன் been வச்சு caught தான் நம்ம napping. And one more try. நம்பால அதுக்கு மேல Not the best in the keeper. Oh, given away. இங்க பாத்தீங்க ப்ரோ செம்மையா பண்ணோம் And the shot. Close, but time for no more. The whistle has gone. நண்பர்களே டிவிஷன் 2 போகுது கன்ஃபார்ம் நண்பர்களே Back on a nigh on perfect. இன்னும் 300 பாயிண்ட் தான் சாரி இன்னும் 40 பாயிண்ட் தான் நம்ம டிவிஷன் 2 போயிடலாம் போன சீசன் டிவிஷன் 2 போல நண்பர்களே
22 to 73 நிமிஷங்கள். அவன் வந்து கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இனிமேட்லாம் அடிச்சா அடி தான். நமக்கு பாரபட்சமே கிடையாது, போட்டு புலகிறோன்றது தான் உண்மை. நண்பர்களே பார்க்குறோம் அப்படி நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க. ஃபுட்பால் ஆடுங்களா ப்ரோ? ராம்குமார் ப்ரோ, ராம் ப்ரோ, ராம்குமார்னு ராம். என்னோட ஸ்கூல் மேட் ஒருத்தன் ராம்னு ஒருத்தன். நல்லாவே நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி ஏதோ பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. அதில் அவன் ரொம்ப மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டான் ப்ரோ. நல்லா தான் வந்துட்டு இருந்தான், பேசிட்டு இருந்தான். திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னே தரல. ஆளை அட்ரஸே காணும். வீட்டுக்கு பார்த்தாலும் நம்மளை கற்றுக்கிட்டாங்க. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to bro mobile. Okay. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern, so often Germany's indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose itself. Ribery! It's their first effort on goal. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கராங்க நிக்கிறாங்க ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணலாம். இன்னொரு காரணம் It's their second corner of the game. Chooses to go back. And now a sudden chance to counter. Couldn't squeeze it through. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas. He's having a go. லாக் எப்படியாவது பாருங்க கைஸ். ஓ ஏன் ப்ரோ லாக் ஆகுது தொலையுது? He was gifted a chance. லாக் ஐ டிஃபென்ஸ் ஆவ. நான் ஓ பிளாக்கா? நோயரா? நோயர்னா இன்னும் வசதியா இருக்கும். நம்ம ஷாட் போட்டு போலாம். Oh, that's a key interception. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening. Have a shot. yaar bro. And the keeper has reacted superbly there. Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. The Netherlands disappointing in the end there. They lack urgency. Mbappe! ஐயோ என்ன மொரட்டாலா இருக்கான். ஆஹா. Footballing with usually identifies with running room and ஐயோ Shapes to shoot. And a terrific save. சரி really anticipated. போல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ். ஒரு ஷாட் கூட அங்கட்ட எனக்கு போல. என்னடா ப்ரோ எங்கிட்ட போட்டு அடிக்கிறான், என்ன கதை? Neymar certainly could have and should have made more of that. Nakata. That is good. அடிக்க மாட்டான். Did him off it. That has been cut short. He steps in and that's the end of that. Chouameni kept his eye on it and he's there. Spread neatly and that's not going to reach. The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. He's under a lot of pressure. German wall. Good spot he sees. Bro, German wall la bro. Nakata. Now it's Messi. Now it's Haaland. பாருங்க எனக்கு இங்க நெட் லாக். Accurate pass. ஏய் இங்க போடாரா ஆள். Well, that's beautifully weighted. He might be in here. Oh, they could be caught out here. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time.
Sweet ball that. Skims one in. That's an excellent interception. Always on. Ada Now போட்டாங்க. it's Mbappe. He's through. It's 1-on-1. Can he put it away? Goal! Bayern Munich. என்ன ஒரு The lightness of step, the நேரா sharpness of movement, the certainty bro of உங்களுக்கு தெரியாம finish. அந்த லாக் Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Modric to Messi. Haaland. Now it's Nakata. And he's picked out the run. ஸோ Defending was strong and firm. இந்த எடுத்துறான். And that is a little undercooked. Chouameni. Haaland. That's really well manoeuvred. And it's Ribéry. Played back in. And he cuts out the supply. Messi. And it's Modric. ஓ மாஸ் பண்ணிட்டாங்க. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Neymar. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Could have been dangerous, but it came to nothing. That's alert and sharp and very well played. Now then, the balls come loose. லாக் இப்பெல்லாம் நிறைய வருது ப்ரோ, கொஞ்சம் சரியா என்ன பண்றது. Chance to finish. Just அவன் பாரு சவுட்டு மேனி அடிக்கிறான் ப்ரோ. Nakata bumps him off it and wins back the ball. இதெல்லாம் ஃபவுல் இல்லடா. Now it's Neymar. Pinches it off him. Modric. Beckenbauer cuts out the pass. Nakata. There will be one And minute Caicedo. added time. And it's Nakata. He's shifting through the gears here. Whistle's gone, that's a foul. ப்ரோ இப்படி லாக் ஆகுது. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா அடுத்த மேட்ச் ஜெயிக்க விட வேணாம். Chouameni. Nakata. டார்லிங். Rises! ஐயோ Oh, good spread. And there's the end of the first Ah. half. உள்ள வேண்டியது ப்ரோ. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. We're already back up and running after half-time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bayern Munich applying the press here, a high press. Yeah, we see this. சுட்டு போட்டானு போனா மாவே நம்ம விளையாடுற விளையாட்டு வேற An இல்ல. awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall apart. ஐயோ And there are so much of எங்கடா the returns can be terrific. நான் சொன்னேன்ல எங்கடா Nicked it back promptly. ப்ரோ. Pass is just off target. Lobbed in behind. ஐயோ Oh, red. Nice interception. நம்மையாடா. No, that was never going to make it. He could be in here. நல்லா லாக் ஆகுது ப்ரோ. சரி ஏன் இப்படி லாக் ஆகுது எனக்கு மட்டும் தானா? Costa Curta. The message is clear. None shall pass. Have beautifully policed that midfield. He's had a shot.
The Netherlands still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Chouameni. The attendance for this match was Threads one in. 61,052. Oh, he'll be annoyed with himself for not getting there. ஆசிரியர் கோல் கீப்பர் ஆமாம் ப்ரோ ஆனால் கொடுக்க மாட்டாங்க. Your impression so far, Jim? The Netherlands are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Iniesta. He just refused to budge, and he's got his way. Nicely ப்ரோ done. இவன் வந்து லாங் பால் கொண்டுறாரான்னு என்ன தெரியல. And that's the end of that. It all started well enough. Nakata. Chouameni. And Messi! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to... Big chance! அவ்வளோதான் எதுவுமே பண்ண முடியல. லேக் வெறியாகுது. And this is getting better and better. நானே எவ்வளோதான் போட்டு அடிக்கிறது. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. Bayern Munich are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes... Decent hit! அங்கா பாருங்க. It's good ball played into space. And it's Modric. Now it's Iniesta. Heads it! Looks to Inter into go goal. up and over. That is good alertness. Guti. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Ribery! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. Iniesta. Great ball if he can get there. And he's had it nipped away. Aim forwards. என்ன இவன் ஒரே Has a look. ஏய் Has a go. என்னடா படிச்சுட்டே இருக்கான். Oh, it looked like 3-0 for sure. Guti is fully aware. It's Neymar! பியூர்லி ஸ்கிரிப்ட் ஜிகே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கீங்களா? ஜிகே யாரா? ஜிகே இவன் தான். ஒன்று வந்து பிக் ஃபோல்டு இல்லை வந்து இவன் போஸ்டா தான். Costa Corta. Modric. Tries to dink it in. Kunde. ஐயோ இவங்க என்னடா Still அடிச்சுட்டே not இருக்காங்க. look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. அதான் சொல்லுங்கக்கா. Offside. அதான் சொல்லுங்கக்கா. அக்கா இல்லக்கா நான் போடலக்கா, நம்பர் அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஸ்டாண்டிட்ட கேட்கவா? சரி சரி ஓகே, நான் எப்போ காசு வாங்கிக்க? That's been சரிக்கா சரிக்கா. He read that really well and stopped it. Iniesta. அப்படியா? சரி ஓகேக்கா ஓகேக்கா, Maldini. நான் வாங்கிக்கிறேன். Interception. Pretty robust Ah. defending. சரி ஓகே, நான் கேட்ட போட்டு விட்றேன். Pulled over. That is a foul. No second thought. Okay, okay, ka. Straight red card. சரிக்கா வாங்கிக்கிறேன்க்கா. Referee has seen that as a professional foul. Well, Peter, I நண்பர்களே, don't think he even ஆஹா has to அதான் போலாமே. act. This is just a spontaneous reaction. Messi having a look. There's the shot. அவ்வளோதான். ஏய் இன்னொரு கோலை போட்டுருங்கடா, With இன்னொரு கோலை போட்டுருங்கடா தம்பி. left. Grandstand finish. நீங்க ஐயோ அவசரப்பட்டு மாத்திரம் ஒருத்தன் காலி அவங்களுக்கு. அவன் என்ன நம்பிக்கையில விளாட்றான்னு தலைவா போட்டு வாங்க ரெக்கார்டு வாங்கிட்டேன். Substitution on the field. Number 23. So time for changes on both sides actually. The Netherlands ஒரு நிமிஷம், 4 நிமிஷம் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணான்னு. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Substitution. and it's Messi. Oh, well played.
The Netherlands need நமக்கு to தான் பால் give வரும். everything they have, kitchen sink included. Nicely spread. Oh, perfectly measured that. And he's intervened well there. Pedri. And there's his chance to lead the counter. Oh, what Yo. sorted out. Oh, a delicate chip through. Chouameni gets across to intercept that. ஏய் என்னடா நீனு? And that is it. The referee has seen enough. The Netherlands can justifiably find this out. இது நண்பர்களே. முன்னாடி ஒரு கோல் போட்டுக்கலாம். ஐயோ மைனஸ் பார்த்தாலே கடுப்பாகும். வாங்க நண்பர்களே, அடுத்த மேட்ச் பார்ப்போம். கைஸ் பார்க்குறவங்களும் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்காக போட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த மாதிரி அடிக்கடி வித்தியாசம் ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஒரு குழந்தைல வாங்க. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Van Bouten kept his eye on it, and he's there. He is through here, and that's not going to reach. The unmistakable Daniel Van Bouten. One of those players that's been there, done it, got the T-shirt. And perhaps that's his greatest strength, Jim, his experience. Certainly one of them, Peter, although for me his all-round game is what impressed most. He's a credible goal threat too, both inside the box and from range. Yeah, he's got one mighty shot on him. I think it's true to say he once burst a ball while taking a free kick. I can actually imagine that. Nakata. Iniesta. Mbappe. Koundé did well to stay calm there. He's got a side of goal. நைஸ்டா. பால் அழகா கீழே விட்டு Etched on the faces of the defenders. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Messi. Now it's Rodri. Oh, he's put a shade too much on that. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi. Kimmich. Yeah. This time.
The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Mbappe. Neymar. Delivers across. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. He's picked his way through. Beckenbauer gets good distance on it. Koundé. Here's Chouameni. Oh, that's a key interception. Modric. Iniesta. Now it's Iniesta. Just eases him off the ball. Iniesta cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs ஒரு a ball and கூட one of pass his விடணும். teammates should be picking up on that, and quickly. Well, he has slightly undercooked that one. That was just poor decision-making and a weak execution. Well, a glitch with the Sure. rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having... And the shot! Oh, that wasn't far away. I actually like to see that in shots at goal when there's a Guys, noticeable பார்க்கறவங்க effort like to பண்ணிட்டு know the பாருங்க ball please. and keep it down. அவன் சிப் பாஸ் போட்டுக்கலாமோ மறந்துட்டேனே. Beckenbauer. Shapes the shot. அவ்வளவுதான் வா. Goal, the Netherlands. மூச்சு வாங்கு நண்பர்களே. Always inevitable. அவனே டெஸ்ட் டேக்கன் தான் வச்சிருக்கான். முறட்டு கார்டு அது. The Netherlands are in front now. The game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. He could be in here. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And it's Messi. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Modric. De Bruyne threads one in. Nakata. And that has put paid to that. Oh, that pass isn't the best. Oh, he's onto this. This might spell... Oh, shooting chance! ஸோ கப்பா சூப்பரா விட்டான்டா டேய். They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was Hey. being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. That has certainly made things interesting. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal. They just got caught napping. Modric. திரும்பி அவன்கிட்டே பார்க்க Messi போறேன். There will be 1 minute added time. pinches it off him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Costa Curta. Messi. And there's the end of the first half. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. Couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's one each. With the father of a boy in So the both green teams heading off for the break. An interesting game has brewed up here. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half. But the score at half-time is 1-1.
So it's back to business. Mbappe வச்சே ஒரு Spots it ஒரு and கோல போடுறான். intercepts. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. ஒரு பால் ப்ரோ. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Iniesta now looking to orchestrate a counter. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Now it's Iniesta. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. எதுக்குடா? It all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. Couldn't quite squeeze that one through. Now it's De Bruyne. He has found a way through. That pass has been well intercepted. He is starved of space and time. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Taken out. That'll be a கூட ரெட் என்ன ப்ரோ வர நம்ம ரெட் கார்டு பயங்கரமா கொடுக்குறானுங்க. has been given his marching நல்ல வேளை. orders. குத்து விட்டானுங்களே ரெட்ட. Some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Tchouaméni. Modric. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe. For this match was 70,987. And he was quick to react. Has a look and place it forward. The pressing's intense. இவனுக்கு எங்கிட்டு போட்டாலும் பாலா வந்தாரு. ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக் என்ன பஞ்சாயத்துன்னு தெரியல. And that is a little undercooked. Tchouaméni. Modric. He's got the shot away. ஜாய்ஸ்டிக் இந்த சைடா இழுக்குது ப்ரோ ரொம்ப. Fluff to finish. Hey. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. fast. வெல்கம் நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங். நன்றி ப்ரோ. He's through here. It's come through and he's had a quick look inside. Terrific header. அப்பா கோல்ரா நல்ல வரடா டேய் அப்பா. மண்ட காய வைக்கிறானேடா. Back in front. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. The Netherlands get themselves into the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. And the shot! And he's there to get it away. And that interception Hey, was most necessary. That was well played, well stopped. And he's managed to gift it back. And it's Modric. Oh no, that was never going to make it. Oh, easy pickings there. Costa Curta. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Might want to be careful there. Modric. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Neymar has been caught there. It's a foul. பாக்குறவங்கலாம் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க.
ஒரு சைடா அப்படியே இழுத்து தொலைது பார்த்தா குரூப்பாக ஜாய்ஸ்டிக்கு ஒரே சைடா இருக்குது. அதனாலதான் அது ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. நான் எல்லாமே கேட்டு தான் வேற ஜாய்ஸ்டிக்லாம் 1000 ரூபாய் இருக்கிறாங்க. On both sides, actually. Number 15, Iniesta. Number Musiala. 19, Modric. மாடி That's equal, they claim to that. Messi. Coming on the field, number 10, Bruno Fernandes. Number 13, De Bruyne. Haaland really was. பாவம் ப்ரோ, என்ன ஞாபகத்திலே பண்றான் பாருங்க அவன். பழைய ஞாபகத்திலே அங்கிட்டு பாஸ்வேர்ட் இருக்கான். ரெக்கார்ட் வந்து மறந்துட்டான். Here it is, crossed in. He's got full. And that would have won it. He's Hey, really trying to take this upon himself to get it won. Neymar. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? He won't be happy with that one. De Bruyne. Rodri gets a foot in here. And the pass is intercepted. And that's been intercepted. Now it's Mbappe. Now it's Vinicius Junior. 2 added minutes has been indicated. Chouameni. Beckenbauer gets across and deals with it. There's the shot! வா He's got away with one there. Really got in the face of his opponent. பால் and set வந்து it up. இதான் It's சொல்றேன். great grafting. பண்றான் திருப்புன்னு இப்படி ஆயிடுவானுங்க ப்ரோ. And that's it. Well, that was close. எல்லாரும் எப்படியோ போட்டாச்சு நண்பர்களே. Playing their part கைஸ் in புதுசா that பார்க்க game நம்ம of சேனலுக்கு லைக் football. பண்ணிருங்க. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Haaland taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, I think the manager can take a great deal of satisfaction with this win. It was a solid game plan that worked pretty much as he envisaged, and the players executed it to wonderful effect. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. ஹைலைட்ஸ் கார்டு போடுவோம் ப்ரோ. இந்த டிவிஷன் 2 போயிடும். 30 ஹைலைட்ஸ் கார்டு வாங்குவா. யார் கார்டு வாங்க? ஹைலைட்ஸ் கார்டு ஐயோ கொரியர் வேற பண்ணுங்க ப்ரோ. ஃப்ரீ இருக்கு. எனக்கு ஒண்ணு இவன் ப்ரோ டீனியா, இன்னொன்னு கிருஷ்ணா ரொனால்டோ, தக்கா ட்ரெண்ட் வாங்கலாமா? ஃபுல் பேக் ஃபினிஷர் நம்ம இப்போதைக்கு தேவைப்படுது ப்ரோ. பாம்பர் வேணா அவங்க பாம்பர் ரெஸ்ட்ராயரா தலைவன். அப்புறம் யாரை வாங்குறது ப்ரோ? வாங்கின விட்டீனே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ட்ரெண்ட் 6 நாள் ப்ரோ. ட்ரெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்க. ட்ரெண்ட் பத்தி நமக்கு தேவை இல்லையே. ட்ரெண்ட் எப்படியும் நல்லா விளாடணும்னு நமக்கு தெரியுமே. ட்ரெண்ட் ஆல்ரெடி 2 கார்டு இருக்கு. புருனோ லெஃப்ட் ஃபுட் தான். ஆனா வாங்க ஒரு விட்டீனியா வாங்கிட்டு இல்ல லெஃப்ட் புருனோ ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டு ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட இருக்கான்னு ஒரு 2 கார்டு. ஒருத்தர் வாங்கலாமா வேணாமான்னு என்னத்த சொன்னாருன்னே தெரியல. வாங்கிட்டேன் அவ்வளவுதான். புருனோ வாங்குவான்.
ஏமா பண்ணு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். ப்ரோ நீங்க தான் ப்ரோ ட்ரெண்ட். நானே ஒழுங்கா வேற வாங்கியிருக்கேன். தேவையில்லாம ட்ரெண்ட் ஆடலான்னு போட்டது நீங்க தானே. இருக்காரு பாருங்க ப்ரோ. இவர் ஒண்ணு சொல்றாரு, நம்ம சொன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ காடை வீணாங்க. வாங்க அந்த பொருளும் இந்த பொருளும் மாத்திரும். எங்க அவனை காணோம் அந்த பொண்ணு. செவனே நானாச்சும் வேற வாங்கிருக்கேன். ஏன் ப்ரோ எப்படி அவனை காணோம். அப்படியே மாறிடுச்சு. நல்லாதான் இருக்கு. ஸ்பீடு மட்டும் தான் இல்ல. லெஃப்ட் ஃபுட்ல கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சேனலுக்கு புதுசா பாக்குறீங்களா? என்ன ப்ரோ இதுக்கு பதிலா இதை போட்டு விடுறீங்க? உள்ள தலை என்ன தலை நீனு? நான் ஒண்ணு சொன்னா நீ ஒண்ணு சொல்ற ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா கேமர் ப்ரோ வாங்குறவன் பேர் மட்டும் போடு ப்ரோ. இவனை வாங்குங்க ப்ரோ அப்படின்னா வாங்கியிருப்பேன். ஹைலைட்ஸ் கார்டு வாங்குங்க 2 ஃப்ரீ இருக்கும். நோ ட்ரெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லை என்ன ப்ரோ இப்படி சொன்னா நான் எப்படி வாங்க முடியும்? என்ன தலை
யா கமெண்ட் நல்லா பார்த்து ப்ரோ. நான் உங்கள்கிட்ட என்ன 2 கார்டுன்னா சரி ஓகே 2 கார்டுனா இவன் தான் அப்படின்னு நீங்க கரெக்டா சொல்லுவீங்கன்ட்டு பார்த்தேன். நீங்க வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்க ப்ரோ? நான் வந்து ட்ரெண்ட் வாங்குவான்னு கேட்டேன். ட்ரெண்ட் ஓகே நீங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன். கடைசியில பார்த்தா ட்ரெண்ட் பரவாயில்ல ப்ரோ. அந்த கார்டு நமக்கு எதுவும் எப்பயும் யூஸ் ஆகாது. நம்ம அந்த கார்டெலாம் வச்சு விளையாட போகிறது இல்லை. அகசி ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டுருங்க 6 நாள் போட்டுடலாம் ப்ரோ. நமக்கு 6 நாள் 6 நாள் இருக்கான் ப்ரோ நம்மள்கிட்ட. ரைட் பேக் 2 ரைட் பேக் பாருங்க 3 டிஎம் அவ்வளோதான். லாஸ்ட் ஸ்டெப் பின்னாடி தூக்கி போட்டு பார்ப்படி இருப்பாங்க. பார்ப்படி வேற அளவுக்கு காட்டுங்க. பார்ப்படி பிஎஸ்சி சமம். சரி சாம்பியன்ஸ் லீக் எப்போ? சண்டே தானே வரும் எப்படியும். Champions League எப்போ அது மட்டும் சொல்லுங்க. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou. Saturday mid bro கண்டிப்பா நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்றோம். 100,000 plus. வரீங்களா? சாட்டர்டே டைரக்டா லைவ் வந்துறமா. We go then. He's going to be disappointed with that. இன்டருக்கு பிஎஸ்சி தானே. நான் பிஎஸ்சி எனக்கு தெரிஞ்சு பிஎஸ்சி வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய. ஸ்ட்ரீம் ஆமா 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 ஆமா. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Kunde kept aware, and it is reclaimed easily. Can he get onto this? Chance for the header! Good delivery, but no joy. No, that was a slick move, and there were several options in the box to pick out. And it's Messi. Batistuta. Now there's a fine ball. His chance! Oh, it's fallen loose again! ஆரம்பம் அப்படிதான்டா இருக்கும். ஆனா முடிவு வேற மாதிரி இருக்கும். அதனால ஆரம்பத்துல மட்டும் தான் அடிக்க முடியும். அடிச்சுக்க. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. The Netherlands finding themselves unexpectedly behind. Pinches it off him. Chouameni. Iniesta. Haaland. Hey! Really the perfect ball. Costa Curta gets over and intercepts. That pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly... Haaland! That's just playing it safe and simple. எல்லோ கார்டு ப்ரோ. நம்மள்ட்ட வரவங்க பூராமே ரெட் கார்டா வாங்குறானுங்க. என்ன இன்னைக்கு அவனாலே விளையாட முடியல போல இருக்கு ப்ரோ. Caicedo. Now who's going to be first to this? Alexander-Arnold deals with that. That'll be a throw-in. எவனாலே விளையாட பாவம் ப்ரோ. எல்லாமே திணறாங்க. நான் சொல்றேன்ல என்னமோ பண்ணிட்டாங்க. The Netherlands really can't go chasing this game too வாழ்க்கை soon. வெறுத்து போறாங்க. Rash decisions now
could see them lose it. ஏன்டா டேய் இங்கடா போடுவ ஏன்டா டேய் Has been cut short. Alexander-Arnold. Tchouaméni promptly onto that, and that is that. Haaland. Oh, no, that was never going to make it. De Jong. Messi. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now that's well seen too. That has not ஹாலாண்ட பாஸ் பண்ண and it's Batistuta. That pass has been well intercepted. Nakata. Haaland goes steaming forward. It's a pretty loose pass. And he's quick to get it clear again. Well, yet another interception and Pass மட்டும் a கரெக்டா show of விட்டா. anticipation to be commended. Excellent challenge there, uncompromising. Ball's gone out of play. Oh, this looks sharp. Modric. Some resolute defending there. Iniesta. கவர் கரெக்ட்டா பால் ஆண்டே போகுது Kunde gets across to intercept that. Modric. Not the most accurate pass. நேரா ஆரம்பிச்சிட்டான் பையன் இப்படா ஒரு கோல் போட்டுருவோமோ Neither of these two want to come off second best. And that is a little undercooked. It's a goal kick. Modric. And he's been shifted off it. Nakata. Great ball if he can get there. யோ And he's there to clear it. எத்தனை மிஸ்டேக் Goalkeeper. நான் பயம் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ In with the challenge. Tchouaméni to Messi. Habrá un minuto de descuento. Oh, what a mistake! Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Half-time whistle goes. Maybe. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. Well, let's not beat about the இது bush. பாக்குறவங்களால லிங்க் பண்ணிட்டு பாருங்க Fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So we're straight back at it at the start of the second half. The Netherlands really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Modric. Oh, he's found support out wide. Just eases him off the ball. Kunde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It'll be a throw-in. Iniesta. Tchouaméni. He won't be happy with that one. And the counter-attack is on for Barcelona. Oh, it's come loose. And it's Nakata. Now it's Haaland.
Gets his pass away. ஐயோ பாக் எவ்வளோ பெரிய சான்ஸை விட்டேன்டா டே He can get that அப்பா clear. Adams. The Netherlands still behind thanks to that solitary strike. Iniesta, Messi. Ah, that's a fine interception. நல்லா Alexander-Arnold clears. பண்ணிடுறாங்க. And they'll start all over again with the goalkeeper. La asistencia a este partido asciende a Iniesta going face to face with his great rival. Oh, super find. Nakata. The Netherlands are definitely going ஆனா about ட்ரிபிள் this the பண்ணி right way. போறேன். Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ஏன் லேட்டா வா He has found a way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. De Jong concedes a free kick for that. ஓ ஏ ஸ்டான்லி மாட்ட வெயிட் காசு போட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறியாடா என்ன எடிட் பண்ற ரெண்டுக்கு இந்த மேட்ச் ஆடும் ஒரு மேட்ச் மணி 8:30 ஆச்சா என்ன அப்புறம் போக முடியாது பார்த்தீங்கன்னா தோத்தா கஷ்டம் போல இருக்கு Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 5, Van Buiten. El dorsal 4. Your El impression so dorsal far, Jim? 17. Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side and they're set on using it. El dorsal 6, el dorsal 95, el dorsal 11, el dorsal 41, el dorsal 20. Se va a realizar un cambio de jugadores. Nice interception. His positioning was spot on. Rice kept his eye on it, and he's there. பறக்க விடுறான் Oh, he's done very well to take Super, that. Adi. Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. No way through. Oh, well played, well sorted out. He'll try from distance. ஓப்பா Pedri. The Netherlands are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Haaland. Well, that's surely a foul. ஓ Well, you might think he got off lightly. It is just a... இன்னொரு ரெட் கார்டு வாங்கினா நல்லா இருக்குமே Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Messi! He went for the curler. மெஸ்ஸிக்கு ஹேர் ஸ்டைல்லாம் மாறிட்டாங்க பார்த்தீங்களா ப்ரோ எல்லா கடைக்கும் ஒரே ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரி பண்ணுறான் முன்னாடி வேற இருந்துச்சு இப்போ அப்டேட்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே இப்போ கரண்ட் ஹேர் ஸ்டைலு Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Great defending, strong and determined. And it's De Bruyne. De Bruyne. And there's green grass ahead of him. Messi. Oh, that's wonderful alertness. That's going to go a long way. அவ்வளோதான் அவன் அடிச்சு அவன் இப்போதைக்கு அவன் De Bruyne. Messi. ஏய் என்ன எடுக்க விடுங்கடா Bastoni getting this one clear.
Back in possession and ready to go again. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Terrific header! Oh, that could cost them. Oh, they really needed him to put that away. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா ஒரு மேட்ச் பாயசத்தை போட்டு விட்டுறானுங்களே. Ferran Torres, Messi, Adams calmly anticipates. Barcelona probably could have killed things off, but they should be okay here. ஏன் வந்து அந்த இடத்துல வாங்க மாட்டானே? The less said about that pass, the better. De Bruyne, and it's Messi. ஐயோ ப்ரோ செம்ம சொதப்பல் ப்ரோ. Oh, it's inches away from being a really good ball. 2 minutes to be added on. Showing great feet there. Oh, good read. That was well played, well stopped. டென்ஷன் புண்டையா இருக்கு ப்ரோ ஆட. Messi. Oh, that's such a good run. More of that, please. Oh, well played, well played. And that's it. சைடாவே போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. கடுப்பா Always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort. எல்லாமே ஒரு மைனஸ் ப்ரோ. ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Something. நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 2 பேர் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வந்து 2 இல்லையா? Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to.
Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Well, if you did just miss it, we are up and running already. This easily the most keenly anticipated of today's games. David Villa. Batistuta! Batistuta! The pressing's intense and it's paid off. Nakata playing game number 100 for his current employers. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Iniesta. Neither of these two want to come off second best. David Villa. Julie. You have to expect that from everyone now. And it's Modric. That is good pressure, just hounded him off it. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Looking for the run. Thuram. The Netherlands, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. David Villa. Pass is just off target. Driven forward. Caicedo. Nakata. Now it's Messi. And he's been shifted off it. Rice, David Villa. And that is a little undercooked. Nakata. That's a little off target. Can he get away here? Modric. Well read, nice interception. அமிச்சிட்டேன்க்கா David Villa. David Villa! வாங்கிட்டு வரேன்க்கா வாங்கிக்கிறேன் And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably good to take something very special to beat him today. And we have our very first corner. It's a mighty effort! That's a half-decent try. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. And it's Iniesta. And here's Batistuta. Foot in. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He's going to be disappointed with that. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Nakata. Haaland. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Batistuta. Julie. Modric. And Nakata. Haaland. Iniesta. Oh, he's going to be வா playing for that வா one. வா 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 There's a quick free kick. And here's Nakata. Haaland. சார் Tchouameni gathers from the goal kick. Messi. Messi going face to face with his great rival. Oh, smashing header! Nakata! Goal, the Netherlands! 100 games of service, duly rewarded. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one.
So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. The Netherlands have got it back and they'll have another go. No surprise at all that this is the guy who's had such a positive impact. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Caicedo does really well to win the ball there. Rice. Oh, played right into his path. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Germany. And there's the end of the first half. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Well, it's been an enthralling game so far, this meeting of regular rivals. High intensity, high in passion. Tough game for the... Decent hit! It's in! 2 up and threatening to pull clear. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. weekend contra எத்தனை மேட்ச்ரா தோக்குறேன் ஜெயிக்கிறேன் Germany can now introduce the first of their substitutes. The Netherlands are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nakata. Haaland. Iniesta. And that's another good win of the ball. Costa Curta. The ball is loose and the chase is on. And it's Rivaldo. Van Dijk. Another pass just keeps it ticking over. Big header! Now there's the clearance. Messi. The Netherlands are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Koundé. He won't be happy with that one. David Villa. Costa Curta gets across to intercept that. Iniesta. Now it's Nakata. Messi. Been there, done that. Wow. Unfortunately, you immediately want to have another go. Believe me on that. which goalkeeper is best which goalkeeper bro இது போர்ச்சுகல் பிக் ஃபுட்டும் ஓகே அவனும் சரி ப்ரோ 5 பேருமே ஒரு அளவு பெஸ்ட் தான் ப்ரோ இன்னும் அந்த அளவுக்கு யாரும் ஒஸ்ட் கிடையாது எல்லாமே ஆனா அப்படி வாங்கணும்னா எப்பொழுதும் டிஃபென்சிவ் கோல்கீப்பர் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அதான் எப்போதுமே நமக்கு கை கொடுக்கும் இல்லைனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இது போயிடலாம் ப்ரோ ஏவோ கோஸ்டா போயிடலாம் கோஸ்டா வந்து நல்லா கொடுத்துடலாம் எப்போதுமே தலைமை சம்பவம் நிறைய பிக் ஃபுட்டும் ஒரு காலத்துல பெரிய ஆளு The Netherlands have the chance to go the other way. And he was quick to react. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi. That is good strength. Messi, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Mbappe. The Netherlands can breathe again, just.
Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Kimmich. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe. Look at the space here. Koundé did well to stay calm there. That's just playing it safe and simple. Nakata looking to penetrate opposition lines. Oh, easy pickings there. Now it's Iniesta. He's found a way through. The Netherlands have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Oh, perfectly measured that. Oh, he's bustling through here. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Mbappe. Interesting ball. Oh, super find. And the shot! It's a good run, that. Great timing. Thuram cuts it out. David Villa. David Villa. There will be 1 minute added time. Lovely feet. Well seen. Saw that cut. And there goes the final whistle. இதெல்லாம் ப்ரோ யார் வேணாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே நல்ல கோல் கீப்பர்ஸ் தான் ப்ரோ. நான் ரிவ்யூ பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா தான் ப்ரோ. ஓரளவு டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பராக சைன் பண்ணுறது அவ்வளோதான். முக்கால்வாசி நல்ல கோல் கீப்பர்ஸ் தான். பிக்ஃபோர்டும் சரி, டியோகோ கோஸ்டாவும் சரி, மற்ற 2 ஜாப்பனீஸ் தான் சரி, நாலுமே நல்லா கோல். அப்படி பிக் பண்ணா கண்டிப்பா அவனை பிக் பண்ணிடுங்க. நம்மளால டியோகோ கோஸ்டா பிக் பண்ணிடுங்க. ஒட்டகாடு நண்பர்களே, பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. தலையை தூக்கிட்டு சாம்பா போட்டாலே தலை. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of பஞ்சாப் ஆர்சிபி போடுறீங்களா ப்ரோ? பஞ்சாப் ப்ரோ, நான் கிரிக்கெட்டே நான் பார்த்து பார்க்கறதே விட்டேன். ரொம்ப பேர் கூட தெரியாது. ஃபுட்பாலே இப்போ நான் பார்க்கறது இல்லை சரியா. இல்லைன்னா காரணம் கரெக்டாக சொல்லலாம். பட் நீங்க எந்த கடை வருது? ரவி ப்ரோ வாங்க. For precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more.
What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the அதான் perfect பயங்கரமா time. இருக்குது என்னன்றது. I doubt very much that this was in the script. Iniesta. Messi. The ball is loose and the chase is on. Messi. Adams gets across to intercept that. Caicedo. A searching ball that into space. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Now it's Batistuta. Oh, that's well spotted. And it's Iniesta. Nakata. For Iniesta. The referee's awarded a free kick. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. ஐயோ That was travelling. ஏதோ அடிக்க போற மாதிரி அவன் வந்து ஜம்பலாம் பண்ணான் ப்ரோ. Adams. And he bro, has எத்தனை fouled there. ப்ரோ இன்னைக்கு எத்தனை ரெட் கார்டு தெரியுமா? Modric. தலைவா உட்கார காலில் வாங்கி அடிச்சிருக்காங்க. Oh, he's got that completely wrong. Well, he did get himself into a good position. காலில் வாங்கி அடிச்சிருந்தா கோல் ப்ரோ. அழகான சிப்பு ப்ரோ அது. ஹை டிஃபென்ஸ் வச்சுறாங்க. Modric. அட்டாக் அவ்வளோ வராது. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. The movement was good, but the pass super. lacked authority, a cause of mild frustration. Now it's Batistuta. Nakata. The Netherlands have it back and can go again. Messi. He's in plenty of space here. Good read, needed to be. The Netherlands are behind here despite their domination of possession. Looking for options for movement. Floated through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Iniesta in acres of space out wide. நாலாண்டு What a சூப்பர்ரா. They've done it! The அவிஸ் டுடே மேட்ச் ப்ரோ நீ பரவாயில்ல. நீ இன்னைக்கு என் மேட்ச் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. No problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next. நான் அட்டாக் வச்சு விளையாட மாட்டான் ப்ரோ. That's wonderful. அந்த மேட்ச் நான் சரியா பார்க்கறதுனால ஓட போட்டான் ப்ரோ. The Netherlands grab the equaliser and we're all square. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. It could புஷ் go ரொம்ப either பண்றான் way. பாருங்க. Now it's Nakata. ஜாஸ்தி தான் ப்ரோ நம்ம ஷாட் வாங்கிடலாம்னு இருக்கேன். 5000 ரூபாய் கேக்குறான் ப்ரோ. Iniesta. Oh, that's a key interception. And here's Messi. Iniesta. And it's Nakata. And here's Batistuta. இதான் ப்ரோ லாக் ஆகுது. Oh, great ball. Has a goal! இப்பதான் ப்ரோ லாக் ஆகுது பாருங்க. Once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. இப்பதான் லாக் ஆகுது. இவ்வளவு நேரம் லாக் ஆகல. Chouameni. Oh, he's going to be disappointed with that. Yamal. Nakata. அது எப்படா பின்னாடியே நிக்குது. Messi. Shot could be on. He's had a shot. Haaland. And the pass is intercepted. Nakata.
ஏய் Now there's a fine ball. Nice interception, well timed. Nakata, who set up ப்ரோ well லாக் so செமையா far. ஆகுது ப்ரோ. Messi. Now it's Haaland. Kept his பாருங்க eye ப்ரோ. on, and he's there. டேய் இவ்வளோ Messi. லாக் ஆகுது. Yamal. Nakata. Chouameni, Upamecano promptly onto that, and that is that. And the shots! Chouameni. பாருங்க ப்ரோ. ஐயோ இவ்வளோ லாக் இருக்கு. Habrá un minuto de descuento. Out towards the flank. And that'll be the final action of the first half. So half-time, and it is all square. Neither able to பெரிய put lag the ஆகுது other, bro. சை. but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at Right, half-time, it's என்னடா ஃபார்மேஷன்? the Right, midway 7-8. point of the game. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. So both teams heading off for the break, and interesting game. என்ன ப்ரோ டீ போட்டாச்சா என்ன பண்றீங்க? Hoping perhaps for a little bit நீங்க ஓபன் பண்ணீங்களா கேம்? கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. But the score at half time is 1-1. ஓபன் பண்ணீங்களா கேம்? So once again, we're underway. So both teams emerge the same as they were before the break. And the assistant referee has his flag raised for offside. It's just beyond his reach. Caicedo. That is good alertness. And it's Ribery. எப்படி லாக்? டேய் டேய். Batistuta. Iniesta. Modric. Excellent challenge there, uncompromising. And that is a little undercooked. And here's Batistuta. Oh, we expected better, and so did he. Now the finish! It's loose now, and they want to get it back. ஏன் ப்ரோ எப்படி லாக் ஆகுது? கர்மம். Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. And he's intervened. ஐயோ. டேய் Ribery. That's a sharp pass. அம்மா பாடா உள்ள மட்டும் போயிடுச்சு. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Batistuta. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. 247 espectadores. Now that's well seen too. And here's Haaland. It's Nakata! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter. வா The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. ஆனா In for a header! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ப்ரோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டே போக மாட்டேன் ப்ரோ. Threads one in. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball.
Oh, well played, well sorted out. கொஞ்சம் Messi அங்க பாரு looking for the போறா rebound. பால் வாங்குறான். Nakata, Modric, Messi, and it's Iniesta. Iniesta going face to face with his great rival. ஐயோ கப்பா. Now it's Messi, Ribery. Oh, and he's through the middle. Great hit! சூப்பர். And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. El dorsal 19, Ribery. El dorsal 7. Serán sustituidos por el dorsal 42, el dorsal 28. Time then for the first substitution of the game. The Netherlands are looking to go forward now. Goes in for the header! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And here's Batistuta. Palmer. Heads it! And no, he couldn't find the finish. Batistuta fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener ஆ not to lose it. எங்கடா Musiala. He's a sharp little ball. என்னடா And the shot! என்ன ப்ரோ எங்கிட்ட கரெக்டா That's a real chance missed. Barcelona have their second corner now. Tries a header! And somehow he managed to miss it. Chosen to go back. They're really getting no time to think on the ball here. The Netherlands showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Batistuta! And that has earned a few nods of approval from the bench. Cambio de jugadores en el Barcelona. El So, dorsal 10, third corner of the game. Messi. Será reemplazado por el dorsal 20. And now a sudden chance to counter. And he's in on his header hit! என்னத்த பண்றதுனே தெரியல ப்ரோ. Oh, Barcelona! நான் எவ்வளவுதான் ப்ரோ தடுக்கிறது அவனை பொறுத்து கட்டிக்கிட்டே ஆகுது. It was a Nah, great Monari. finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. ப்ரோ கடுப்புண்டா ஒரு மேட்ச்னா ஒரு Barcelona go into the lead. Yeah, it's been their hard work that has got him this lead, but I just wonder whether they can keep it up. எவ்வளவுதான் தடுக்கிறது பொறுத்து சும்மா தடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Palmer. Barcelona can afford to settle on seeing this one out by எங்கடா அவனையுமே காணோம். அவனுங்களுக்கு வரானுங்க இவன் வரவே மாட்டான். Right, Batistuta. Tchouameni kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, easy pickings there. Habrá 4 Time minutos added de on, descuento. 4 minutes. No, that's been intercepted. Bernardo Silva. And he was quick to react. And it's Bernardo Silva. Caicedo. Adams gets over and intercepts. Some really good ball movement. Well, he got rid because he was under pressure. Referee looks at his watch and blows his whistle. A game of margins, of thrills, the sort of game that is a great advertisement. என்ன ப்ரோ ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க விடுறாங்க ஒரு மேட்ச் தோக்க விடுறாங்க என்ன ப்ரோ இது?
வாடா சஞ்சய், வாடா 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 வாடா. ஆர்சிபி மேட்ச் பாத்தீங்களா? 1-1 ஆல் அவுட். ப்ரோ நான் மேட்சே பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ நான் பாக்குறது? யாருக்கு ஆர்சிபி விசஸ்? Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd. இந்த வருஷமாச்சும் கப் அடிப்பாங்களா அடிக்க மாட்டாங்களா ப்ரோ? It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. If you're just joining us, we are already underway. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defenses will also need to watch out. பஞ்சாப் ஃபைனல் வந்துருவாங்க. ஆர்சிபி இந்த வருஷமா அவுட்டா ப்ரோ? என்ன இப்ப எல்லா வருஷமும் அவுட் ஆவறான்? Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Haaland. Well, he got rid because he was under pressure. Chouameni to Messi. Hernandez. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Oh, and he's through the middle. Now it's Haaland. He is through here. Haaland! ஐயோ செம்மையா அடிச்சான்டா டேய். Oh, that was a brilliant save. Haaland. பஞ்சாப் ஆல் அவுட். பஞ்சாப் ஆல் அவுட்டா? எம்ஏ வந்துருவாங்கன்னா கஷ்டம். The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. Taka. Nakata. Oh, what a ball he's in! And the shots! Goal! The Netherlands! And it's the Netherlands who take the lead. பாருங்க ப்ரோ, ஒரு மேட்ச் அடிக்க வரானுங்க, ஒரு மேட்ச் அடிக்க வரான். About as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now there's the shot! போர்ட்டுவா முன்னாலாம் அடிக்கிறது வந்து சும்மா இல்ல ப்ரோ. Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. ரோட்மேனி எப்பொழுதுமே பின்னாடி வச்சிடலாம் போல. இதை பார்ப்போம் என்ன கதைன்ட்டு. நான் கிரிக்கெட் பார்க்கறது என்னன்னு தெரிய மாட்டேன்னு ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ. Oh, 14 கோடி பேர் பாக்குறாங்க இப்போ கிரிக்கெட் மட்டும். அப்ப நம்ம மேட்சா போட்டாங்க அப்படியே பாக்குறாங்க. 14 கோடிலாம் வேணாம் ப்ரோ. 200 பேர்
number 2 then. அதே வர மாட்டேங்குது. Messi plays it short. And now a sudden chance to counter. He could be in here. And he was alert to it. Well, the run has been sold a little bit short there. That was just poor decision-making and a weak execution. Kunde promptly onto that. டேய் கோய்யா ஒல்கா. De Bruyne. The Netherlands are enjoying a good spell right now and leading. ப்ரோ என்ன பண்றீங்க? Modric. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. நானும் எப்படியாச்சும் அடிக்கலாம்னு பாக்கேன். Looking for options for movement. Decent attempt, but 4-1-4 Well, we were anticipating this. இந்த They're ஃபார்மேஷன் very நல்லா தான் much இருக்கு set ஆனா up for the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. And it's De Bruyne. Stood up well to him there. Driving on and making good progress. Modric. ஏய் Just எங்கடா போட 15 minutes சொல்றீங்க? till half time. சொல்லுங்கடா நீ எங்க போட சொல்றீங்க? Bellingham. சூப்பர் பால்ரா. It's up big. It's in. They have come. நீ எங்க தான்டா போட சொல்றீங்க பால? Well, that's something that'll make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveler. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. And that has added a whole new complex. Oh no, what has happened here? Iniesta is லைவ் வந்தா நம்ம லைவ்ல வருது செம்ம செம்ம புரியலையா ப்ரோ? got that quite right. கிரேசி தினேஷ் நல்லா வாத்தல கிரேசி தினேஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு மை டீம். என்ன ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆளே காணோம். And it's corner. ஃப்ரீ கோல் கீப்பரை யாரை சைன் பண்ணலாம்? டியோகோ கோஸ்டா ப்ரோ, போர்ச்சுகல் கோல் கீப்பர்ஸ் டிஃபென்ஸ் 4 பேருமே ஓரளவு நல்ல டீசெண்டான கோல் கீப்பர் தான். ஆனால் அவங்களுக்கு Has the chance to go the எந்த other கோல் way. கீப்பர் வேணுன்றது முக்கியமாக டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர்ஸ். Haaland. டார்லி Taka. சூப்பர் பால் Nice ball and he might be in here. போடுறா போல சூப்பர்ரா பொம்மால பிக்ஃபோர்ட் ஆரம்பிச்சிட்டா ப்ரோ. கோஸ்டா தான் ப்ரோ. Lead once more. பிக்ஃபோர்ட் வந்து அட்டாக்கிங் கோல் கீப்பர்னு நினைக்கிறேன். Defender in sight. அதனால நமக்கு செட் ஆக மாட்டாங்க. நானே அட்டாக்கிங் கோல் கீப்பர் தான் வச்சிருக்கேன். ஏன் வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வேற கோல் கீப்பர் இல்லை. அதனால And he found the pocket. இப்பெல்லாம் சுத்தரி வாங்கக்கூடாது. 2 goals on the day and he may not yet be done. The Netherlands get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. De Bruyne. கைஸ் அது எத்தனை நிமிஷம்? Hernandez. ஐயோ Spread neatly. இனி நண்பர்களே Always going to be. எவ்வளோ 2 மணி நேரம் 4 நிமிஷமா? 2 hours. ஓகே பாருங்க Looking to penetrate opposition lines. எப்படா அது மட்டும் Neymar could try cutting inside here. There will be 3 minutes added time. Nakata. நானும் பாலை வச்சு அடிக்கிறான். Throw in. 2.21 ஐயோ 2. 2 நிமிஷம் 21 வேணாம் நண்பர்கள். 09. ஓகே 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 Now it's Modric. ஏய் மேட்ச் எனக்கு நான் டிவிஷன் 2 போயிட்டு போலான்னு பார்த்தேன். Neymar pinches it off him. That's a promising run he's making on the right. Iniesta. And the counter is on. நோ ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வாங்க. Half time. So bro Game so far, goals for both sides. ரெண்டு மொரட்டு கோல் ஹாலாண்ட்ல இருந்து. True command. Anything could still happen in this game. Pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next, ஏன்னா ப்ரோ ஆன்லைன்ல தான் இருக்கீங்க போல இருக்கு. that
may have a bigger bearing as to who emerges victorious. And Messi! இதெல்லாம் கோல் போனா Yes, it's ஜெத்திருப்பேன்டா. a two-goal lead, and there's என்னதான் டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பரா இருந்தாலும் அடிச்சா அடி. Made to pay ஒரு for சில not பிளேயர்லாம் playing ஒண்ணுமே the பண்ண game smartly முடியாது. enough through a very strong pressing wave. the Netherlands go two up and into a... It's a mighty effort! And Hello? he's got that completely wrong. ஹலோ சொல்லு. ஏய் இது லைவ்ல இருக்கு பேசு. ஆ ஆ ஆ And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. ஆ Iniesta. Modric. Well, that's beautifully weighted. And the assistant referee has his flag raised for offside. ஆ ஆ ஆ Keeper's ball. ஆ ஆ சரி ரைட் ரைட். Decent சரி இது clearance. பார்த்து போகணும். சரி ஓகே ஓகே நான் பேசுறேன். Corner. ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. ஏன்டா இப்படிலாம் வச்சிடா? எப்படி நடுவில் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு? போட்டு வேணா வச்சிருக்கேன். பக்கத்து பக்கத்துல வச்சிருந்தாலே போட்டு பழகிறானுங்க. நான் சொல்றேன் இவர்களே மொபைல்ல டம்மி ரம்மர் ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் இல்லை. யார் சொன்னா? அது வேற. இது கோல்ட் கோச் ப்ரோ. ஓ இது பாக்ஸிங் பாக்ஸா? ஓகே ஓகே ஓகே. கோல்ட் கோச் இல்லையா? கோல்ட் கோச் இல்லை. இவன் எம்பாப்பே ப்ரோமா? ஆலாண்ட்லாம் டம்மி ரன்னராகவே ஏன் ப்ரோ? ஆலாண்ட் அடிக்கடி டம்மி ரன்னர்லாம் எவன் ப்ரோ கடை எதனா ஒரு சில கடை வரும். ஆனா இப்பதான் எவ்வளவு அந்த ஆர்சனல் மேட்ச்ல போயிட்டு சொன்னாலோ அண்ணிலேருந்து பையனுக்கு சனிதான் ப்ரோ பிடிச்சி. ரெண்டா டுப்ரைன் வேற போயிட்டான். ஆனா உருவாக்கிட்டான் ப்ரோ. அதுக்குள்ள வேற ஒருத்தனை பெப் இருக்க வரைக்கும் மேன் சிட்டி உயிரோட இருக்கும். இம்பாப்பே ஹேர் கட்டு போடு ப்ரோ. இம்பாப்பே ஹேர் கட்டா? ஏன் பெப் இருக்க வரைக்கும் நல்லா இருக்கும். பெப் போயிட்டானா Third corner of the மேன் game. சிட்டி வந்து And it's hoisted clear. Now it's Messi. That's good defensive Right. concentration. இதெல்லாம் போட்டா வேலைக்கு ஆகாது. Spring out of defence. And he's managed to get free. Has a goal! நக்காட்டா கொஞ்சம் ஃபினிஷ் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Yeah, he was well placed to deal with that. எதுக்கு என் மேல இவ்வளவு வன்மத்தில் தரலையா இவரு? Their fourth corner. நல்லா And now a sudden chance to counter. And here's Messi. Cleared away. The Netherlands awarded ஓ மொபைல் அது என்ன ப்ரோ? ஆனா பாவம் ப்ரோ. தலைவன் அடி அடின்னு வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. என்ன ஃபார்ம் ப்ரோ அவன்? இம்பாப்பே பார்த்தீங்களா? இம்பாப்பே கோல்டன் பூட். tries to clear. He's having a go. It's loose and there's a race for the ball. இம்பாப்பே பத்தி தெரியாம பல பேர் And now they can spring out of defence. தப்பா பேசுறாங்க. அடுத்து அதாடு. That is a little undercooked. தலைவன் வந்து ஒரே பறக்க விடுவான்னு எவனுக்கு தெரியாது. It's a pretty loose pass. மொரட்டா விளாட்றான் ப்ரோ. நேற்று தலைவனை தடுத்தே நீ பாட முடியாது. ஆளாண்டு டுப்ரைனா இஸ் நாட் தேர் ப்ரோ. அதனால ஆளாண்டு ஆட்டிருப்பான். டுப்ரைனா இருந்தா மட்டும்தான் ஆளாண்டு. அசிஸ்ட் கிங் ப்ரோ. தலைவன் கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் தான் போடுறாரு. நம்ம பாருங்க. The Netherlands perhaps contemplating their next change here. Yamal, who's set up one goal so far. Well, they've got it again. Modric, Chouameni, Nakata is looking to set free a runner.
And he's Messi! Oh, so But close Jones to bro what mass could have aga. been a memorable goal. Messi can really show some outlandish skills, which is always welcome. புரியல அது Obviously refreshing. ஏய் பாக்குறவங்க லைக் அடிக்குது நம்பர் நீங்க லைக் தராம பாருங்க That is a great பாக்குறதுனால தான் Kunde cuts out the pass. Gently done. Oh, well played, well sorted out. Iniesta. Whatever happens, that's the kind of movement which raises He hope. rises! That's a half-decent try. That's a little unfortunate. ஒரு காலத்துல ஆளாடுனா மொட்டை அடிச்சான் bro தெரியல ஆளான தலைவன் பலூன் வரை ஜெயிக்க வேண்டியது மெஸ்ஸினால டாப்ல ஆளு De Bruyne cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. That's a throw. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Chouameni. That is good alertness. And that is as far as they're going to go. முடியறாரு You can never be short of runners into space, as long as the space... Bye bro, ஆர்டி மேட்ச் பார்க்க போறேன். குட் நைட். ஓகே 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 நாளைக்கு பாப்போம் வாங்க. அவ்வளவுதான் அப்படியே படுத்துறீங்களா? That has been cut short. Nice interception. His positioning was spot on. Neymar. He can run onto that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Iniesta. And it's Iniesta. And the whistle has gone for a challenge there. No second thought, a Oi. straight card. இன்னைக்கு எத்தனை ரெட் கார்டு கொளுத்திட்டானுங்களே எப்படியும் ஒரு எல்லா மேட்சும் ரெட் கார்டு கொடுக்குறாங்க ப்ரோ என்ன தடுத்தேனி பாடம் போட்டானா ரெட் கார்டு கொடுக்குறாங்க They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Yamal. And that's the end of that. It all started well enough. 4 added There minutes will has be been 4 indicated. extra minutes. எல்லாம் வெறியா வரானுங்க ப்ரோ சீரியஸா Snuffed out the danger. They've got to be quick moving this forward. Now it's Messi. Nakata. Messi. He's a sharp little ball here. The Netherlands have got it back. Hits one! Yes, Lingered yes, over it, good one. and the chance to counter had gone. Ah. Peter, the best ஆனா தலை மெஸ்ஸி counter-attacks ப்ரோ are- மெஸ்ஸி are தலைமை easy செஞ்ச and சம்பவம் வந்து We know that. And மெஸ்ஸிக்கு that வந்து was never என்ன really பண்ணாலும் good. அதான் நான் சொல்றேன் ப்ரோ கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ப்ரோ அது அந்த ஒரு பட்டம் போதாதா தலையை வித்த காட்டுது அவங்க எப்படி பிக் பண்ணுவான்னு பாருங்களேன் இப்ப நெய்மாருமே வாங்க வேண்டியதுதான் Really well done. விளாண்ட பூரா கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தான் Physically and mentally. வாங்கினேன் பூரா யாராச்சும் கோல் போச்செல்லாம் கம்மியாகும் கோல் அவன் மெஸ்ஸி கோல் அடிப்பாப்புல அதே மாதிரி பால் வந்து எங்கிட்ட இருந்தோ வரும் அதெல்லாம் அவங்க நம்ம பிபாரோட நம்மளாக நான் தலையை செஞ்ச சம்பவம்லாம் பல காலத்துக்கு பசங்க மெஸ்ஸி ரெக்கார்டை யாராச்சும் முடிக்க முடியுமா சொல்லுங்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படிதான் மரணாவே சொன்னானுங்க ஆனா மரணா பொறிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஆனா மெஸ்ஸியை பொறிக்கிறதுக்குலாம் யாருக்கும் கிடையாது நெய்மார் மட்டும் தலையை மட்டும் விளையாண்டுதான் வச்சுக்கோங்க பல வித்தைகளை இறக்கி இருந்திருப்பான் தலையை வந்து ஒன்றும் முடியாம போயிட்டான் ரொனால்டோ எப்போதுமே பாருங்க மெஸ்ஸி ரொனால்டோ அதுக்கப்புறம் நெய்மார் ஆனா ரெண்டு பேரையும் கலந்த கலவை தான் நம்ம இடிச்சா அடி எக்ஸாம்பிளே நம்ம
ட்ரிபிள்லாம் பெரிய பண்ணுவான் ப்ரோ. நெய்மார் ஃபுட்பால் பார்க்க காரணமே நெய்மார் தான். ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் விளையாண்டுட்டு போய் எத்தனை வாங்க பாக்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க, புதுசா பாக்குறீங்க. ஏன் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு இருந்தேன். நண்பர்களே, நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. நம்ம ப்ரோ F1 வாட்ச் பண்ணுவீங்களா? இல்ல ப்ரோ, F1லாம் சத்தியமா வாட்ச் பண்ணதே இல்லை. நான் F1 பத்தி தான் நமக்கு எதுவும் தெரியும். கார் பிடிக்குமே தவிர நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ, சத்தியமா. அதுக்கு நமக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ப்ரோ. நீங்க பாப்பீங்களா? ஏய் சைலன்ஸா F1 கார் ரேஸ் பைக். ஸ்போர்ட்ஸே நான் உருப்படியா பாக்குற ஒரே ஃபுட்பால் தான். அதையும் நான் சரியா பாக்குறது இல்லை. வேலைக்கு போயிட்டு லைவ் போடுறதுனாலே கரெக்டா டைம் போட்டோம். அங்கே வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் தூங்குவேன். தூங்கிட்டு ஒரு லைட்டா ஒரு எக்ஸசைஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டு அனுப்ப வேண்டியதான். Nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. So it's down to business here. Well, Michael Owen is of course likely to be the key player here, Peter. The mere sniff of a chance and he's away. Who's arguing phenomenal pace as well.
Well, his pace was his game, really. It makes defenders nervous knowing that at the slightest misjudgment, he's probably uncatchable. And he uses it with such intelligence. There are few able to do that, aren't there? I totally agree with that. There aren't. Opts to play it back. Chouameni, Messi. Thinks one through. That's beautifully weighted. Chance! ஏன்டா டேய் லவடக்கேவா என்னடா Neymar chasing after it. Well, he's going to be disappointed with that. Delicate ball, and it needs to be. Oh, well played, well sorted out. Messi. Haaland. Nicely weighted ball. Shapes to shoot! Conte. ப்ரோ கண்டிப்பா நாளைக்கு லைவ் இருக்கும் ப்ரோ வரீங்களா Was spot on. And it's Modric. He's got space in the area. டே ஆஃப்டர் ப்ரோ கண்டிப்பா அன்னைக்கு நான் பண்ண மாதிரி லைவ் பண்ணுவோம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க வரதுன்னா சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா நான் வருவேன் Easy pickings there. And he's been shifted off it. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Well, he has slightly undercooked that one. That was just poor decision-making and a weak execution. Now it's Neymar. Nicked it back promptly. Haaland! போடுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா ஓகே அப்போ Superbly there. நம்ம அன்னைக்கு மாதிரி Done great there, both லைவ் பண்ணி லைவ் சாட்டர்டே பண்ணனா கண்டிப்பா நான் போட்டுருவேன் Good read. He read that really well and stopped it. Messi. கண்டிப்பா நம்ம போலாம் Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Beckham. Now it's Owen. That's a little off target. And they're not going to make any further progress now. And that's been intercepted. That's great positioning. ஏன்டா ஹாலாண்டுக்கு தான் சீரியஸ் நான் பாஸ் போட்டேன் And that's the end of that. It all started well enough. That was good alertness. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Chouameni, and that is a little undercooked. Pedri, that has ended up in no man's land. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Costa Curta. And it's Modric. And it's Messi. அவனே திரும்பிக்கிறான் Nicely aimed pass. Adams kept his eye on it, and he's there. Haaland. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Haaland. Pedri. Neymar. Chouameni. Messi. Oh, he's managed to get himself offside. ஆமா ப்ரோ ப்ரோ அவன் ப்ரோ நம்ம ஊர்லயே பிக் ஸ்கிரீன் போடுவானுங்க ப்ரோ இங்கெல்லாம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க அங்கெல்லாம் வட்டத்தனமா போடுவானுங்க என்ன ப்ரோ ஏதோ Iniesta. வெறி கொண்டு இங்க பார்த்துருக்கானு நம்ம கரெக்டா வந்துருவான் நண்பர் Adams cuts out the pass.
வந்து கண்டிப்பா போடுவோம் வாங்க. As if we needed reminding. யாருக்கு யாருக்கும்? Easy games at this இன்டர் மிலானும் level. பிஎஸ்சி And it's தானே? proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from போட்டுருவோம். slow. நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நீங்க சொல்லி கேட்காமலா? But goalless. Any strong opinions on the first half? Unspectacular, but solid, and that solidity could yet be the foundation for them to go on and win. என்ன சொல்றீங்க? போட்டுருவோம் வாங்க. After 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half time. ப்ரோ எங்க பேயே பார்க்கலாமா? ப்ரோ ஒய்ஃப் திட்ட மாட்டாங்களா நைட்டு 12 மணிக்கு? Here we go again then. The Netherlands are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Schwalmeri. And that is expertly dealt with. In with the challenge. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Owen, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Taken back almost at once. Pass is just off target. Beckham. Now it's Owen. And that interception was most necessary. Iniesta. Interesting ball. Oh, well played. Neymar. Adams. And he's managed to get free. Neymar. Oh, really well played. Beckham. Oh, good read. That was well played, well stopped. Caicedo. Well, into the second half, and it's still goalless. And it's Beckham. He's played Wow. it. And Owen! வா. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Modric. Nakata. He's getting his Super hand ball. really hounded. ஐயோ கடைசி நேரத்துல போயிட்டு And reclaimed it in a trice. And still we await the first breakthrough. Pedri does really well there, strong defending. Owen. Great ball if he can get there. And no, that was never going to make it. And that pass is somewhat less than ideal. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And here's Haaland. Oh, shooting chance! வாவ் சூப்பர்ரா டேய் Has done it! சூப்பர்ரா And that is the goal. எவ்வளோ நேரம் நிமிஷா போட வேண்டியதா இருக்கு No space, no problem. பிஎஸ்சி கத்தார் Stop him. Well, at one stage he was being. ஓ ஓகே ஓகே அதனாலயா The சரி next சரி minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. பிஎஸ்சி கத்தாரோடதோ அதனாலதான் Now it's Modric. Haaland. I think that's offside. Yes, it is. ஏன் இப்போ பத்து இவ்வளோ வரைக்கும் ஏய் என்னடா Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And he cuts out the supply. And they win it back again. The Netherlands clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence.
பிஎஸ்டி ஆமா ப்ரோ. நீ எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்காங்க. So, time for changes on both sides, actually. Number 19, Modric. Number 15, Iniesta. Number 9, பாப்பா என்ன ஆகும். Messi. Number 6, Erling Haaland. Coming on the field, number 10, Bruno Fernandes. Number 24, Smartly reclaimed. Pedri. Number 13, De Bruyne. Mbappe. Number 21, Oh, it's perfect chance. Oh, the ball's run loose here. Mbappe. Has another goal. Now, who's going to be first to this? And again. Oh, the keeper's done very, very well to deny him. Tchouaméni clears. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Short changes him with that pass. Looking for the run. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Just 5 minutes left. Cristiano Ronaldo. That's just playing it safe and simple. Very ரவி much ப்ரோ in நீங்க the ஃபுல்லா last பாப்பீங்களா pocket. மேட்ச்? That's really well manoeuvred. Now it's Mbappe. He has found the way. Great hit! He's got a goal! அதான் போலிங் முடிஞ்சு. And surely now the results beyond doubt. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty வெளில combination. போயிட்டானா? Number 7, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. நண்பர்களே நம்ம வெளில வந்தா அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. கோலியை முடிச்சுடுவான் நண்பர்களே. அவ்வளவுதான். 30 பாயிண்ட் தான் கைஸ். சும்மா டிவிஷன் 2டா. இந்தா போறோம். போன சீசன்லாம் டிவிஷன் 2வே போகாத அளவுக்கு நம்மள வந்துட்டாங்க நண்பர்களே. ப்ரோ போன்ல பாக்குறீங்களா எந்த பாக்குறீங்க? ஒருத்தர் யாரோ பாக்குறாங்க யாருன்னு தெரியல. ஆமா ப்ரோ இஸ்ரேலா? எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஸ்டேடியம்? கத்தார்ல தான் நடக்குதா என்ன? இது இன்டர் மயாமியும் நல்லா புஷ் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. கமான் குட் ப்ரோ. ப்ரோ போன சீசன் ஃபுல்லா நீங்களே எவ்வளோ நெட்டில் ஆகுது எவ்வளோ அடி அடிச்சு பொழப்படான்னு பொழந்துட்டானு. ஆண்டி சொல்லுங்க ஆண்டி. சொல்லுங்க ஆண்டி. ஆமா இல்ல இந்த போன்ல சைலண்ட்ல கிடந்துச்சு இப்பதான் எடுத்தேன். இல்ல நான் அனுப்பலன்னு சொல்லுங்க. இன்னும் அனுப்பலன்னு சொல்லுங்க. அனுப்பிச்சு விட்றேன்னு சொல்லுங்க நாளைக்கு. ஓகே. ஆமா நாளைக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன்னு சொல்லுங்க. சரி வாங்கிட்டானே என் தம்பி வந்து. இல்ல வாங்கலையா இன்னும்? நான் வந்து சரி நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன். இதோ வரேன். இந்த முடிய போகுது. இந்த கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுறேன். வரேன் ஒரு 10 நிமிஷத்துல வரேன். ஜெர்மனிலையா? யாருக்கா ப்ரோ? ஆனா வந்து ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. யாஸ் ப்ரோ வெல்கம். யாருக்கு நாளைக்கு அதிக இது இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு?
எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பிஎஸ்டின்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஏதோ தோழிக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அட்டின்னு அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. ஒரு 2-3 மிட்ஃபீல்டு நல்லா வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. விட்டீனியா அப்புறம் இன்னொருத்தன் பேர் மாட்டேங்குது அவன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நெய்மார் மாதிரி ஒருத்தன் டோப்போ போப்போ அவன் ஒருத்தன். ஒரு டிம்பலு மொத்தமே ப்ரோ. சாரி ஆமாங்க டிம்பலு. இன்டர் மியாமிலே இருக்கானு, மார்டினஸ் இருக்கான், டொரான் இருக்கான், எல்லாமே இருக்கானுங்க. ஆனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் தோணுது. உங்களுக்கு என்ன தெரியல, ஏன்னா மொரட்டு பிரஸ் பண்றான் அவன். அரோ ப்ரோ engages and forces him off the ball. Couldn't squeeze it through. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Çalhanoğlu. Now it's Owen. Oh, that's wonderful alertness. இன்டர் மிலானா சாரி இன்டர் மியாமின்னு வருது. சாரி நம்பர் இன்டர் மிலான். வாய்ப்பு இருக்கு. ரெண்டு பேருமே புஷ் பண்ற டீம். எனக்கு என்னமோ அவனுங்க சைடு ரொம்ப பல்கா இருக்க மாதிரி தோணுது. And here's Iniesta. Van Bauten deals with that decent hit. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. And it's been taken short. Who do you think this turns on, Jim? Well, they say that there's been a bit of a renaissance, Peter, at the number 10 position, and this guy, Çalhanoğlu. Haaland! Now, who's going to be first to the... Çalhanoğlu. ஏண்டா தம்பிங்களா. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi. Haaland. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ஆமா அவன் ப்ரோ பார்சலோனா மேனேஜர், பழைய மேனேஜர். அடிக்க ப்ரோ ஆமா கண்டிப்பா எனக்குமே பிஎஸ்சி இவன். ஆனா பிஎஸ்சி வாங்கினதே இல்லையே ப்ரோ, அதான் ப்ரோ கொடுமையே. அவனுங்களாச்சும் ஏதோ சாம்பியன்ஸ் லீக் தொட்டு பார்த்துருக்கானுங்க ப்ரோ, பிஎஸ்சி தொட்டு கூட பார்த்ததில்ல. நினைச்சு பாருங்க, பிஎஸ்சினா நெய்மார் மெஸ்ஸி எல்லாம் வச்சு அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னா அவன் நினைச்சு பாருங்க. நெய்மார் மெஸ்ஸி எல்லாம் வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதப்போ ஆமா அதுதான் கொடுமை. அதுலயும் ஜெயிக்கல, அப்ப இப்ப புண்டாமணி இதுலயும் ஜெயிக்கலன்னு சொன்ன திட்ட புண்டைங்க அவங்க. அவ்வளவுதான் சத்தியமா நான் சொல்றேன். இந்த டீம் மாதிரி திரும்பி எங்களுக்கு செட்டே ஆகாது. இப்போ சொல்றேன், இப்பயோட ஜெயிச்சுட்டு அப்படியே டீமை கழிச்சிட்டு போயிட வேண்டியதான் அவங்க வாழ்க்கையில. அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் பிஎஸ்சியும் ஒரு சாம்பியன்ஸ் லீக் வாங்குச்சு அப்படின்ற ஒரு பெருமையோடய போயிடுவானுங்க. விட்டானுங்க சொல்லி முடிச்சு. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. எனக்கு பிஎஸ்சி ஜெயிக்கணும் தான் ஆசை. அவன் என்ன பண்றது? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. That just required a bit more oomph to reach its target. Okay. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Bro, டிம்பலே வந்து மொரட்ட கை ப்ரோ. டிம்பலே வந்து யாராலுமே மறக்க முடியாத கை ப்ரோ. சீரியஸா சொல்றேன் ப்ரோ. பார்சலோனா இருந்தானா பெரிய ஆளா வந்திருப்பான் ப்ரோ. அவன்டாவே எங்கேயோ போயிட்டான் ப்ரோ. சார் டிம்பலே மொரட்ட கை ப்ரோ. நானா எத்தனை மேட்ச்ல டேடா அவனை விங்கர்ல போட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் வேற ப்ரோ. தம்பி உங்க பாடை கட்டிடா தம்பி. மேட்ச் நான் போறேன். The Netherlands have the chance to go the other way. Nice physical challenge. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he skips past his man, Palmer. That's an excellent interception. Palmer. Nakata. Right, looks a good ball through. Straight offside.
We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. And here's Owen. Now that's well seen too. Nakata. Now it's Haaland. Now it's Messi. டேய் எடுங்க வரா And மெஸ்ஸி. he's away. Nice ball, and he might. It's Modric. ப்ரோ யாரு வின் பண்ணா நமக்கு ஈக்குவல் பழக்கா? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. யாரு win? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நண்பர்களே, அவன் வந்து நல்லா அன்னைக்கு Messi goes short. அடிக்கிறானா Up he ஹாலாண்டு. goes. Oh, it's fallen loose ஐயோ again. It's run loose. Who's going to get there? கொனாமே எனக்கு வந்து நல்லா கொடுத்தா Maybe unable to make it happen for all his good intentions. Messi, he's got away. 4 பேர் வந்து நம்மள Really பெஞ்சறான். has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And he's had a hit. Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? The Netherlands have their third corner. And the header! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And he cuts out the supply. And that interception was super. most necessary. சூப்பர். Real chance. அவ்வளவுதான்டா. நண்பர்களே ஜெயிச்சிட்டேன் நண்பர்களே. And for such a big கண்டிப்பா நம்ம side to டிவிஷன் register 2 முயற்சி close to the பயிராச்சு. break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. After 41 minutes. How very smart. He just got it right. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball and it all came good. Haaland! அவ்வளவுதான். It's in! அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சே. Double quick. டிவிஷன் 2 கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. Perfect placement. போயாச்சு. One place the keeper couldn't reach. பல தடைகளை தாண்டி That was bang in the corner, unstoppable. தடைகளை தாண்டி போறோம். Are sitting pretty. 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Great ball if he can get there. Haaland is onto this. Messi. Bayer can pick that up. There's the whistle for half-time. இந்த சந்தோஷத்தோடயே அப்படியே போயிடும் நண்பர்களே. இதுக்கப்புறம் என்னன்னா மன உளைச்சல் ஆக்கிடுவாங்க. இதுக்கப்புறம் போட்டு பழக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். தட்டி இப்படியே டிவிஷன் 1 போயிடலாம் வாங்க. At half-time on a comfortable 2-goal push. தேலாம் காட்டி போயிட வேண்டியதான் நண்பர்களே. 2 பேரும் ஹைட்டா. ஓ விக்டர் தலைவா இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் உங்க லைவ்ல பேசிக்கிறேன். இது ஒரு கேமர் ப்ரோ லைவ். எல்லாரும் நமக்கு வந்து மொக்கையா தான் வந்திருக்காங்க. வேஸ்ட் ப்ரோ. மொபைல்ல நல்லா வந்திருக்காங்க போல இருக்கு. ஆனா இது வேஸ்ட். ஃபுட்பால் PS வேஸ்ட். Here's the start of the second half. Rodri. And here's Owen. And it's Çalhanoğlu. He's played him through. Palmer! ஆமர்லாம் ஒரு தப்பாடி அடிப்பான். டேய் என்ன புது நல்லா விளையாடுற. Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Now it's Modric. Chance! பால அழகா பின்னாடி வந்துட்டு போட்டு அடிச்சிருந்திருக்கான். ஆனா துமுறு பிள்ளைங்க அடிச்சு அப்படிதான். இதெல்லாம் அடிக்காதீங்க நண்பர்களே. ப்ரோ அதாவது சீரியஸா அது எதை ப்ரோ என்னது? Timber. Some resolute defending there. தாடா. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And he's managed to get free. Messi proves just a little bit too strong. Well, that looks like a final warning. Still no card. என்ன பொறுத்த வரைக்கும்
பிஎஸ்சி கார்டு தான் ப்ரோ. May not be the kindest angle for a direct hit. Oh, shooting இங்க பாத்தீங்களா தலைவன் அங்கேயே இருந்து அடிச்சுட்டான். பிஎஸ்சி கார்டு வந்தா இன்னும் நல்லா The இருக்கும். Netherlands have turned up with a human blockade. This is top defence. Vitinha. Now it's Çalhanoğlu. The pressing's intense and it's paid off. Oh, and he's through the middle. Oh, great pass a goal! And more. ஏ ப்ரோ என்ன தவிர சீரியஸ் பார்க்க சார் சீரியஸ் பார்க்கவா டார்க் பார்த்துருக்கீங்களா? டார்க் நல்லா இருக்கும். What a super shot. வைக்கிங்ஸ் பாருங்க ப்ரோ மொரட்டா இருக்கும். Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. வைக்கிங்ஸ் பாருங்க, டார்க் பாருங்க, அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்பாட்டகஸ் பார்த்துருக்கீங்களா ப்ரோ? ஸ்பாட்டகஸ் தான் கைஸ் இப்பயும் சொல்கிறேன் கை, ஸ்பாட்டகஸ் மாதிரி ஒரு சீரீஸை பார்க்கணும்னா தயவு செய்து போய் பார்த்துடுவாங்க. ரொம்பால அது பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு என்னது நீங்கள் சொல்லுவீங்க யார் யார் என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு. ஆனால் தப்பை வந்து மறைக்காம சொல்கிறேன் நண்பர்களே, பார்த்து இப்பயும் சொல்கிறேன். டிஷன் ப்ரொமோட் ஆயிடுச்சு. ஸ்பாட்டகஸ் பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து தப்ப உண்மையை மட்டும் பேசணும். பொய் பேசுனீங்கன்னா ஆனால் ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட உண்மையை மட்டும் பேசணும். பொய் பேசுனீங்கன்னா அப்புறம் அது நல்லா இருக்காது. ஓகேவா? நம்ம சேனலில் அது மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்குது, அதை மட்டும் பண்ணாதீங்க இல்லையா? பார்த்துட்டு வந்து உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க. நான் ஆனால் கேட்பேன் கண்டிப்பாக ஹவு மெனி டைம்ஸ்னு. சீரியஸ் பார்த்து முடிகிற வரைக்கும், பார்த்து முடி ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்து முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சொல்லிடணும் கரெக்டாக இல்லையா? அதுவும் ஏய் ப்ரோ ரவி ப்ரோ வாய்ஸ் அதிகம் நினைக்கிறேன். யாருமே இல்ல. சரி நண்பர்களே, ஸ்ட்ரீமை முடிக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். தலை லைட்டா வலிக்குது ப்ரோ. அப்படியே டிவிஷன் 2 முடிச்சுட்டு அப்புறம் ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? தொண்டை வர வலிக்குது, காய்ச்சல் கீச்சல் வரப்போதான். அவர் எங்கடா ரவி ப்ரோ? ரவி நோவா ப்ரோ எங்க? அவர்கிட்ட அக்கௌண்ட்டை வாங்க முதல்ல. அவர் எப்ப சுத்துறாருன்னு தெரியல, நாளை காணும். அவரு போட்டார், இது பண்ண சொன்னேன் ப்ரோ அக்கௌண்ட் கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு. அரேசப்பா சாப்பிட மெயில போட்டு அவர் எப்படி ஸ்பின் பண்ண போறேன்னாரு. இருபத்தி 9